Think of all the beauty still left around you and you'll be happy. So এই busy life একটু different taste খুঁজে পেতে ঘুরে আসতে পারেন well decorated এই রেস্টুরেন্ট থেকে। Hello, my name is Adib Alam. I'm one of the partners of Hakka Dhaka. The Hakka journey started about 2 years back, almost 2 years back. And when we set out to open a restaurant, আমরা আসলে চেয়েছিলাম একটু different কিছু একটা serve করতে। Hakka Chinese is very popular in Kolkata. It originated in Kolkata. So আমরা চেয়েছি এটা কি ঢাকায় নিয়ে আসতে। We came up with the idea of a platter. A platter করাতে আপনার প্ল্যাটারটা আপনার ঝামেলা কম হয় for the customer. একটা আপনার appetizer থাকে, rice থাকে, noodles থাকে, and 3টা main dishes থাকে. So there's no hassle of ordering or choosing the main dishes. We do that for you. It comes with the platter. It comes with soft drinks as well. So that there's no person left behind যারা হাক্কা ঢাকা এখনো ট্রাই করেনি। সো আমাদের টার্গেটই এটা যে ম্যাস রিচ করে সবাইকে to basically have a taste, make them have a taste of our food and see what we're all about. Food for the body is not enough. There must be food for the soul. So let's see some special recipe. আজ আমি আপনাদেরকে চিকেন হাক্কা নুডলস বানিয়ে দেখাবো। আমি রেসিপিটা দেখে দিচ্ছি। গার্লিক চপ, অনিয়ন জুলিয়ান, চিলি, চিকেন বক পাউডার, চিনি, অয়েস্টার সস, ডার্ক সয়া, লাইট সয়া, আপনার চিলি অয়েল, লেবু, চিকেন, নুডলস, তারপর ডিম, ফিশ সস, অয়েল, রেড চিলি সস, বিনস স্পট, ক্যাপসিকাম, অনিয়ন লিফ, গাজর। এখন আমি শুরু করছি, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি প্রথমে অয়েল নেব টিস্পুনের 1 চামচ, টেবিল স্পুনের 1 চামচ গার্লিক। এভাবে কতক্ষণ লেড়ে নিচ্ছি। ডিম দুটো দিয়ে দিলাম। তারপর যেটা দেব আমি জুলিয়ান অনিয়ন, গ্রিন চিলি দিয়ে এটাকে একটু ভেজে নিতে হবে। তারপর যেটা দেব এটা হলো চিকেন স্লাইস, তারপর যেটা দেব এটা হলো নুডলসটা। টেবিল স্পুনের 1/2 চামচ চিকেন বক পাউডার, হোয়াইট পেপার 1/2 চামচ, চিনি 1 চামচ, ডার্ক সয়া 2 চামচ, অয়েস্টার সস 1 চামচ, কারেন্ট চিলি টিস্পুনের 1/2 চামচ, এই রেডি হয়ে গেল চিকেন হাক্কা নুডলস।